English, español, Vanessa Enigma. Innocent Crypto Kitty. 160423. What I've observed watching so many videos about FTM. Lo que he observado mirando tantos videos sobre FTM. Actually, I prefer to say transgender, queer people. That's, I think, the words I'd describe myself. Me gusta usar las palabras Perdona, en español todavía no estoy súper segura. La traducción de Wikipedia de transgender en español es transgénero. Bueno, en español se usa más la palabra transexual y la palabra queer. Pero en primer lugar, transgender, transgénero. Lo que quiero decir que he observado, first in English. I've observed that many of these transgender queer people like to express their creativity, often in form of tattoos, of course. And I admit I have more than enough tattoos, but actually a little bit hidden. Lo que he observado que mucha gente de transgénero, queer, les gusta expresar su creatividad muy a menudo en forma de tatuajes, etc. Admito que yo tengo casi demasiados tatuajes, pero bien escondidos. Later I'll create some private videos and I'll save them for a special moment. Más adelante voy a crear algunos videos más privados to remember how my body was before, para que pueda recordar cómo era mi cuerpo antes. I think it's really interesting, this transformation. Me parece de verdad bastante interesante como esas transformaciones. So how I imagine myself after some TRT treatment. Como me imagino a mí misma después de algún tiempo de tratamiento con testosterone. Similar like in my previous video, Marge Simpson, and this episode of bodybuilding, very strong, and of course the hair makes Marge taller than she really is. Como en mi video anterior, Marge Simpson, cuando hace el gimnasio, ¿cómo se dice? Culturismo, bodybuilding. Por supuesto el pelo arriba hace Marge aparecer más grande que realmente es. I like to create videos of comedy, pretending to be MTF,
male to female, transgender, and pretender de ser MTF, masculino hacia femenino. Because I think most people would think this way, porque creo que la mayoría de la gente creen de saber lo que pasa, pero this is similar like the cosmology. Do you really know what you believe? I created that video mix before with that title. Es similar como el tema de la cosmología. ¿De verdad sabes lo que crees? That we are living on a ball Earth which is spinning around itself, and second, spinning around the sun, and not enough, the sun is spinning around the Milky Way. The biggest lie ever. Y la mentira más grande, que estamos viviendo en una tierra de forma pelota que gira alrededor de sí misma, encima gira alrededor del sol, y eso no es suficiente. El tercer giro es que el sol también se mueve alrededor del Milky Way. La mentira más grande. A look at the map of United Nations. Similar like this is the reality. Mira el mapa de Naciones Unidas. Similar a este mapa es la realidad. My favorite proof. How is it possible that the sun reflects in the water when the sun is very low? You are, for example, near the beach. It mirrors, reflects to your feet. You're standing with feet in the water. Mi prueba favorita, imagina que estás en una puesta del sol. ¿Cómo es posible que el sol se refleja en el agua? Que es casi como una línea en el agua hacia tus pies. Before I forgot, just said in Spanish and English, a sunset, puesta del sol, or in the time of dawn, alba. Seems like you have to have a transgender brain to understand that. Mindfuck. Parece que necesitas tener un cerebro transgénero para entender ese tema tan complicado. This last night, again, I didn't sleep, almost nothing. Esta última noche casi otra vez no he dormido nada. Hace 2 días también. And right now I'm feeling like when I learned about flat earth, feeling a little like a zombie. Ahora mismo me siento un poco como cuando estuve aprendiendo sobre el tema de la tierra plana, como un zombie. Another reason is that I heard of many that the body temperature rises
He oído de muchos que la temperatura del cuerpo sube. Since my anorexia, I always suffered from bad blood circulation, cold hand, cold feet, and the consequence of that was often that I fall ill more easily, like the flu and all that stuff. Desde mi anorexia casi siempre estuve sufriendo de mala circulación de sangre, manos fríos, pies fríos, y la consecuencia de eso a menudo era que muy a menudo me caí enferma con influenza, gripe, dolor de garganta, throat ache especially. Actually, now since last winter, I was really depressed and angry. I got a really strong flu just when my mother was here. Maybe I was some kind, because she removed all my stuff. I got angry and depressed, and since then I have almost some kind of chronic throat ache, like inflammation once per day that gets loose one. You understand what I mean? Once per day, and it's like sorry. Desde invierno tengo casi siempre como una pequeña inflamación, una infección de garganta crónica, más bien, no dolor, pero una vez al día se me suelta ahí un trozo ahí, y en ese momento es muy, muy malo. Claro, esto todo tiene que ver con el sistema inmune. It has all to do with the immune system. When you have less depression, you are all more happy, you have a better immune system. Eso todo tiene que ver con cuando estás más feliz, y como es mejor también se mejora el sistema inmune. One more thing I wanted to say about a voice. Actually, there are 4 different ways to express the voice. If it goes so down, first, like natural, of course. Second, just modify the same natural voice, the speed, so it goes faster and higher. The third option is talk like this. Hello, I'm innocent crypto kitty. And the fourth is whisper rap. I have in one of my Twitter accounts about music video mix, I have hashtag whisper rap written together. It's like in trance. I like very much this chill step. It's like a combination of male and female. Y quería decir, hay realmente 4 opciones diferentes de presentar la voz. En primer lugar, así normal. En segundo, modificar esa misma voz con la velocidad. Sorry, I forgot to say speed, editing speed. Modificar la velocidad. Así que, claro, primero más rápido y también más alto. And okay, this was the second.
The third one is, of course, like, speak more, hablar así, alto, hola, soy Innocent Crypto Kitty, ¿cómo estás? Así, esa es la tercera. Y la cuarta es susurrar. Y en inglés es whisper. Y tengo el hashtag en una cuenta de Twitter, Music Video Mix, tengo el whisper rap escrito juntos. Y me encanta el estilo de música de chill step. Sí, que es como una mezcla entre chill out y dubstep. Sorry, I forgot to say first in English, but you understand. So, así que es como una combinación entre masculino y femenino. Just I'm saying this like now I think like as if like English and Spanish has a different sex or something. Strange thought. Justo ahora me viene como a la mente como que todo, mira, también el yin y yang, que el blanco y el negro. Sí, mira, también cuando tenía 3, 4 años siempre tenía un sueño de esas pesadillas que soñaba de sábana lisa, siempre de contrastes yo soñaba. Sorry, I should have first in English. When I was young, when I was 3 or 4 years old, I had always one and the same nightmare of contrasts. But my mother said when she went in one Christian hotel, they read a lot the Bible and prayed, and since then these nightmares stopped. And she told me that I embraced her. I was feeling that she was feeling different, and that's I really sometimes I forget, but in my heart I'm really my philosophy is Christian anarchism, and I don't want to talk always of the Bible or religion, but in my heart I'm very spiritual or religious, how to describe. Bueno, sí, que mi filosofía es anarquismo cristiano y no quiero siempre hablar de religión y fe, pero en mi corazón soy muy temerosa a Dios. Y justo ahí otra vez pensando en estos levíticos, mira, es que también hay cosas de la Biblia que como que sí, la sociedad luego tiene derecho de apedrear una mujer si está sin hombre, está embarazada y cosas así, y no comer puerco y no en este mismo aliento sentido está escrito que si una persona tiene una cosa entre las piernas y la otra y no deben acostarse, de toda forma quiero crear comunidad de personas que les gusta vivir solos. Sorry, I speak now I should translate. Now I forgot where did I start. I'm sorry, I'm a mess. If I do shorter phrases, it's more easy to remember what I said. Anyway, yeah, this, I don't agree with all is written, especially in the Old Testament,
Leviticus, don't eat pork, and the society has the right to kill women with stones when they are pregnant without the husband, and that the women may not talk in church or not go. There are really incredible things, but anyway, I don't want to lose my faith in Jesus Christ. De todas formas, no, con todo eso no quiero perder mi fe en Jesucristo. And the same I hope for you. Y lo mismo espero para ti. My mother's reaction when I told her that I watched many videos about FTM. La reacción de mi madre cuando le conté que he mirado muchos videos sobre FTM. Yeah, of course, she said, and that's what you want to do. And I said, yeah, I've got on my to-do list to go to the doctor. Y ella dijo, sí, entonces, y eso es lo que tú también quieres hacer. Y le contesté que voy al médico a consultar. And then she said, crazy, impossible. Ella dice como, no es posible, más loco, qué locura más grande. And now my idea to answer at that moment, I don't remember exactly what I answered, but now I would answer, yes, it's possible, more crazy. I could get more tattoos, but I think I have enough. Yeah, really. If I could go back, I wouldn't do any tattoos. Bueno, cuando luego no recuerdo muy bien lo que contesté, pero ahora contestaría, sí, es posible, más loco. Podría ponerme más tatuajes. Pero creo que tengo más que suficientes y si podría volver atrás, no me hago ninguno. Or another answer to my mother would be, and now you are going to do that. And I think I'll answer, that's not the question if I'm going to do that. The question is, you should go to the doctor and check your testosterone level, because if you are any woman over the age of menstruation gets a very low testosterone level, which then you get more fat and lose more muscles. And just now I watched or listened, then watched many videos about low, very little testosterone treatment of older women. And if she wants, if anyway I buy it, I would give her a drop if she wants, because she would really need to lose some weight and build more muscles. Otra respuesta que le contestaría es que la pregunta no es si yo lo hago, sino que tú deberías ir al médico y controlar tu nivel de testosterona en sangre, porque
En las mujeres después de la menstruación se les baja un montón ese nivel de testosterona con la consecuencia de subir mucho en peso y perder músculos. Justo estuve mirando vídeos que recomiendan ese tratamiento de cantidades pequeñitas de testosterona, y si ella quiere, yo de toda forma lo compro, le doy una gotita, y ella de toda forma está adicta a inyecciones ahí de vitamina B y a veces otras cositas con esa cantidad tal vez muy pequeña de testosterona, ya que está inyectando la vitamina B y tal vez otra cosa, se podría tal vez añadir una gotita de mi testosterona y ya está. Anyway, she is some kind of addicted to some vitamin B injections on, I think, ferro too, iron. I don't know exactly. Her neighbor was nurse, and she helps her too with injections. And if she wants, if anyway she takes the injection of something else, if she wants, she can have a drop of my testosterone. Just remembering on a German quote. Mit Speck fängt man Mäuse. With bacon you will catch mice. I'm not sure exactly if it's this way or con bacon se atrapar los ratones. The question of gender identity. So I identify with a woman. I have a very sexy body, don't you see? But when I get angry, I convert into a man. La pregunta de la identidad sexual. Que yo me identifico con una mujer muy sensual. ¿No ves mi cuerpo? ¡Qué sexy está! ¡Qué cuerpazo que tengo! Pero cuando me cabreo, me convierto en un hombre. ¿Capiche? I'm Michael Jackson from The Simpsons. Watch that video on my second YouTube channel, Voice and Identity. Mira este video en mi segundo canal de YouTube. Short videos, vanos enigma. Innocent Crypto Kitty. Sí, el nombre del video es Name and Voice. Como está bailando este fake, was dancing the fake Michael Jackson. But anyway, I repeat, I want to create this community of single people, and my dream is like one complex of bungalows, single people. Quiero crear una comunidad de personas que les gusta vivir solos, y como la meta es como un complejo de bungalows. Prefiero apartamentos, que me gusta tomar el sol ahí
delante de casa y con un poco de jardín, por favor. Now several hours have passed and it's the night between 23rd and 24th of April 2016, and I can't sleep. The mentioned before, the last night almost didn't sleep at all. Han pasado varias horas, ahora es la noche, entre 23 y 24 de abril 2016, y otra vez no puedo dormir. Although I feel tired, pero igualmente me siento cansada. The last time I took the shower, put the body lotion on my body, and I just thought about again that anorexia I had, which had the consequence that I got these very thin hands and feet. Justo cuando me duché la última vez, después de poner la crema corporal, mirando otra vez mis manos, pensando en la anorexia y esas consecuencias muy graves que tuvo, que me dio estas manos muy finos, que le falta la carne, y los pies también, y siempre frío, always cold. And it's really strange to sometimes to express what you feel in words. A veces muy raro de expresar en palabras lo que sientes. So for half a moment I was thinking these words like, I hate my hands, but then immediately I thought of a woman I saw several months ago. She didn't have any hands, and I thought, stop these negative thoughts. You should be really thankful you have hands. And I started to cry. Por medio momento pensaba como, odio estos manos de anorexia, pero luego enseguida recordé una mujer que vi hace unos meses que no tuve manos ningunos, y luego pensé, da gracias a Dios que tienes manos, que luego me hizo empezar a llorar. A menudo me pasa como en la ducha, que como llorando en la ducha, más agua. Often it happens to me in the shower. I like to cry, but actually more in form of a prayer to God. Yahuwah. Yahoo. Más bien en forma de oración a Dios. Maybe just especially because of that, so many years now I have learned to accept this female body. Tal vez por eso como que he aprendido de aceptar este cuerpo femenino. Actually, I don't want to think about sexual orientation. I just want to
learn to love myself more, masturbate myself. No quiero pensar en orientación sexual, solo quiero aprender más de amarme a mí misma, masturbarme. Although these last years I have often feel more like getting a drink than to masturbate, which is really bad. Pero los últimos años tengo a menudo mucho más ganas de beber que de masturbarme, que es bastante malo, sobre todo para el hígado, especially for the liver and pancreas. I watched several videos about this testosterone. It seems like many women, especially in over 40 or something like that, have a very low testosterone level. Yes, women too have testosterone. Normal women. Did you know? He mirado varios vídeos sobre testosterona y dice que las mujeres, luego a partir de las 40, algo así, sí, las mujeres también tienen testosterona. Mujeres normales, ¿lo sabías? Y esa es una razón por la que luego tienen menos gana, menos libido. And in addition to that, this anti-baby pill I've been taking now more than 20 years, which lowers the testosterone even more. By the way, I just stopped Ovoplex. Y la píldora baja los niveles de testosterona aún mucho más. Hay una cosa muy interesante. ¿Sabías que el testosterona en hombres normales, nacido hombres, es un anticonceptivo? Sí, para hombres. ¿Lo sabías? Perdón, sorry, I said first in Spanish, now in English. Did you know that testosterone is anticonceptive for men? Did you know? It's for normal men I'm referring. As I know myself, and the next few days I'm expecting a very painful menstruation. Como me conozco a mí misma, en los próximos días voy a tener una menstruación bastante dolorosa. I've got antidepressant medicine, but I don't like to take that. It makes me feel like a zombie, and I'm very, very tired for many days. I should buy some sleeping pills. Tengo antidepresivo, pero no me gusta tomar eso. Esto me
Luego me siento como un zombie por varios días. Now I'm in doubt. Did I speak in English first? Ahora estoy en duda. Antes primero hablé en inglés. Es que a veces, did you know I worked in police as interpreter, and sometimes I confuse the language and they look at me like I I don't notice which language I talk, and they look strange at me. Sorry, I'm just thinking about what I want to express and I don't notice which language I'm talking. Some years ago I worked in the police as interpreter, and sometimes I confuse the languages, and the people look strange at me, and just thinking about, que estoy hablando inglés, ¿me pasa? Mira, estoy tan súper distraída. Mira, qué lío estoy hecho en la cabeza. A ver, sí, ahora vamos a ver. Estoy hablando en español ahora. No es... mira, perdonad, estoy hecho un lío en la cabeza. A ver si lo he dicho antes o no, porque son las 3 por la noche y no me acuerdo qué he dicho. Quise decir que estuve trabajando en la policía de intérprete y a veces yo confundí los idiomas. No me di cuenta en qué idioma estoy hablando. La gente me miraba raro y dije, mira, perdonad, solo pensando en lo que iba a expresar. Es que siempre cambiando entre un y otro idioma, de verdad, a veces uno se hace un lío. Yes, I like to make fun of people, but it might be offensive. So I enjoy making fun of myself. Sí, me gusta hacer broma de la gente, pero siempre en peligro de ofender. Así que voy a hacer broma de mí misma. I'm sexy Chili Kitty. Follow me on Twitter. Thinking of Eric Dubay flat earth making fun of Patricia Steer. Flat earth and other hot potatoes. Perfect show. So it seems I can't sleep again, so I will continue with this video, the editing process. Parece que no puedo dormir, así que voy a continuar con este video, el proceso del editing. I want to choose some more images for the slideshow. Quiero elegir algunas imágenes más para el slideshow. And of course I want to include the invitation to Flat Earth Coin Cryptocurrency Community. Y por supuesto quiero incluir la invitación a Tierra Plana Coin, comunidad de criptomoneda.
transformaciones. So how I imagine myself after some TRT treatment. Como me imagino a mí misma después de algún tiempo de tratamiento con testosterone. Similar like in my previous video, Marge Simpson, and this episode of bodybuilding, a very strong, and of course the hair makes much taller than she really is. Como en mi video anterior, Marge Simpson, cuando hace el gimnasio, ¿cómo se dice? Culturismo, bodybuilding. Por supuesto el pelo arriba hace Marge aparecer más grande que realmente es. I like to create videos of comedy, pretending to be MTF, male to female, transgender, and pretender de ser MTF, masculino hacia femenino, because I think similar like this is the reality. Mira el mapa de Naciones Unidas. Similar a este mapa es la realidad. My favorite proof, how is it possible that the sun reflects in the water when the sun is very low? You are, for example, near the beach, it mirrors, reflects to your feet. You're standing with feet in the water. Mi prueba favorita, imagina que estás en una puesta del sol. ¿Cómo es posible que el sol se refleja en el agua? Que es casi como una línea en el agua hacia tus pies. Before I forgot, just said in Spanish and English, a sunset, puesta del sol, or in the time of dawn, alba. Seems like you have to have a transgender brain to understand that. Mindfuck. Parece que necesitas tener un cerebro transgénero para entender ese tema. Many of these transgender queer people like to express their creativity, often in form of tattoos, of course. And I admit I have more than enough tattoos, but actually a little bit hidden. Lo que he observado que mucha gente de transgénero, queer, les gusta expresar su creatividad muy a menudo en forma de tatuajes, etc. Admito que yo tengo casi demasiados tatuajes, pero bien escondidos. Later I'll create some private videos and I'll save them for a special moment. Más adelante voy a crear algunos
ideas más privados, to remember how my body was before, para que pueda recordar cómo era mi cuerpo antes. I think it's really interesting, this transformation. Me parece de verdad bastante interesante como esa. Most people would think this way, porque creo que la mayoría de la gente creen de saber lo que pasa, pero this is similar like the cosmology. Do you really know what you believe? I created that video mix before with that title. Es similar como el tema de la cosmología. ¿De verdad sabes lo que crees? That we are living on a ball Earth which is spinning around itself, and second, spinning around the sun, and not enough, the sun is spinning around the Milky Way. The biggest lie ever. Y la mentira más grande, que estamos viviendo en una tierra de forma pelota que gira alrededor de sí misma, encima gira alrededor del sol, y eso no es suficiente. El tercer giro es que el sol también se mueve alrededor del Milky Way. La mentira más grande. A look at the map of United Nations. English, español, Vanus Enigma. Innocent Crypto Kitty. 160423. What I've observed watching so many videos about FTM. Lo que he observado mirando tantos videos sobre FTM. Actually, I prefer to say transgender, queer people. That's, I think, the words I'd describe myself. Me gusta usar las palabras Perdona, en español todavía no estoy súper segura. La traducción de Wikipedia de transgender en español es transgénero. Bueno, en español se usa más la palabra transexual y la palabra queer. Pero en primer lugar, transgender, transgénero. Lo que quiero decir que he observado, first in English. I've observed that